Happy New Year. Nyasaye bere. Sechete. Kawuono ni wan gi mor ka watimo sawo mar fwenyruok. Ajuoke adek neno ler. Itelonegi gi ler mar sulwe ka gidhi neno chuny ler wuon. Arwaku mondo waparane matut kuom luwo sulwe. Following the star. Who is your star? Sulwe mari en ng'a? Ka wamedo paro matut kuom wech Nyasaye gi parane sulwe ni en ng'a? E somo mokwongo moke kitabu mar janabi Isaiah, first reading from the book of prophet Isaiah. Paronwa ni jo Jerusalem nosewito geno. Mae noyudo kane gisebet e piny manotwegi. The Israelites were in exile. And therefore, God was assuring them that in as much as you suffered, I'm still with you, and then you as little as you are, from you there shall be a king. Jo-Israel ne gene piny motwegi, koro ng'isogi ni kata nobedo ni gisebet e twech, gisewuok e twech, to nikech ka isebet e twech, seche moko ia bedo matuo, to kisechango, to kinyal chango instantly. Pod inyalo winjo rem matin kimedo muonyo yath. Koro ka gimodwa timi tinyalo paro tuo mane chandi cha. Koro mae gima ne chando jo-Israel. Ne gibedo gi paro. Geno gi nolal. Omiyo janabi Isaiah nyisogi koro kik ubed maluor, beduru gi geno. Nikech koro kuomu ka ema jawar nowuoge. Kuomu ka ema ruoth biro biroe. Let us have hope. Ler ma Kristus no ema winje somo ma Injili ka ajuoke adek wuok kuonde mopogore opogore, gineno ler, osenyuol jawar, gidhi manye mondo gimiye duong'. Somo mar ariyo to nyisowa jo Kristus niya, wasenwang'o ler. Lerno mondo kel riwruok e dierwa. Kik wang'e ni ng'ane nyako, ng'ane nigi mwandu, ng'ane nigi gik makama. We are one family. Following the star. Who is your star? Ajuoka adek gi mokwongo niluongo Gaspar. Gaspar nochiwo frankincense, ubani, ma wawang'o pile. Kendo wawero ni mondo ochop ni Nyasaye mang'we ng'owa ng'ar. Kwayowa mak wakwayo ochop ni Nyasaye e yo makare. Ang'o miyo ne gimiyo Yesus mich mar ubani? Mondo ng'is ler ma Jesus Christus lergo, the divinity of Christ and the priestly role of Christ. En jadolo ma wang'o ubani. Father ma wang'o ubani ka poyogo ng'ano? Nyasaye. So ngiso ni Jesus Christus ma ler mosebiro ni en jadolo kendo ler kendo en gi matakatifu. Melkio nokelo ne dhahabu. Dhahabu ngiso kingship. Jesus Christus en ruodhwa. Mana kaka sulwe mari en ng'a, eka Jesus Christus wanyalo penjo, who is Christ to you? Is he a king in your life? Balthazar nokelo ni Yesu maya, mo mang'we ng'ar. Mo ni nen ranyisi, nofwenyo, nohulo, gino mabiro timre ne jawar. Just imagine, a king is born, at the same time, his death is well prophesied. Nobiro tho, obiro sandre, ibiro gure e musalaba. Gik adek gi nigi ranyisi e ngimawa kaka jo Kristus. Kawa mano jo Kristus wetena, how can we follow the star? One waluongore ni jo Kristus, one jo Kristus. Waluwo Yesu. Ere kaka waluwo Yesu? How can we follow this star which has revealed himself to us as Christians? Mondo walu sulwe ma Nyasaye osemiyowa ni, we must always be willing to sacrifice. Ngimawa kaka dhano en ngima mar chiwruok. Ka wuoye chiwruok doesn't mean necessarily sadaka mibiro kelo, apana.
Chiwruok mokwongo en ngimani. Giving God your time, giving God your wealth, giving God your whole self. Miyo Nyasaye sani, miyo Nyasaye ngimani, miyo Nyasaye mwanduni. Gin kinde mang'eny wan kaka jo-Kristo wase time God. Kendo seche moko ichako yal tino ng'ato ng'iyo kama, to wacho ni wadaneno yalo dak ang'owa adigo. Mesa okawo dakika adi adi kama. We time our God, yet he himself oko time wa. Mondo walu sulwe makare, we must always nyaka kaka ja-Kristus ibed gi ngima mar chiwruok. Ngima mar chiwruok e ngima mar ja-Kristus. Ichiwo sani, ichiwo thuolo mari, ichiwo ngimani. Nyaka bende wamiye valuable gifts. Sami guok kikawo sadaka mari. Yier ang'o? Nyasaye ber. Seche te. Sami yoke ot. En mich mane mikawo mikelo ne nyathi Yesu monyuol. Ikawo no tiketo tenge. Ikawo coin isepangre gipangre. Ma sadaka. Ma soloro mar ariyo. Ma manyiewo wiu. Nyasaye to ng'a. Seche miparo ma unyiewo wiu cha ne bikano, ipo kiseting'i lweti ikete sadaka. To sadaka kiseketo to onge timang'o. Nyasaye ber. Koro idok ibet kanyo Father lemo ndi sach kose crash aya Nyasaye yawa golo mnaluf mar omeny. Do you give valuable goods? Jorieka dek gi giwuok yo wuok chieng'. Gitero gold. Ng'ama nigi gold ka? Ng'ama orwako gold ka? Neka kudhier. Okawo mich mar dhahabu otero ni nyathi Yesu monyuol. En mich mane mimiyo Nyasaye? Mich number 1 ma wiki kwilgo ja-Kristus. Mich mar chiwruok mar chunyi ni Nyasaye. E tich moro amora mitiyo ne, obed wer, obed tij lendo, obed goyo sigala, obed miel, mano mich ma Nyasaye omiyi. Obed lemo, that's a gift. Use it. Give it back to God valuably. Nyaka imi Nyasaye talanta mari bende. Talanta ma Nyasaye omi ng'ato mi talanta mare mar tiyo ne Nyasaye. Do we use them well? Number 2, jowetena, mondo walu sulwe mosewuokni. Sulwe ma en Ruodhwa Jesus Kristus. We must seek God with a sincere heart. Nyaka walu Nyasaye gi chuny achiel gi paro achiel. Para ne jo rieka adek gi giwuok e pinje mopogore opogore. They were walking towards the light, towards the sacrament of the altar, towards the grace, towards heaven. For us wan jo-Kristus wawuotho ka wadhi ang'owa polo. Emiyo jo-kwayo wero niya, chiemb jo-Kristus en man. En chiemo mar jowuoth machomo kanye? E polo. That is where the sun, the light, the star is. To inyalo bet ni luwo Kristus, odiechieng' sani nja Kristus ka chopo gotieno, you do another thing which is not Christian. Or seche moko iwuok kata mana e kanisa ka, to pod ka iwuotho, to pod jasiki en mana ng'owa? Jasiki. Do you follow God with sincere heart? Mondo walu sulwe makare, nyaka wakwed gigo maimowa, masieko yiewa mag pinyni. Gigo matamo waneno ber mar Nyasaye. Gigo matamo waneno ler mar Nyasaye. Chieng' Christmas nyiso ler osebiro e piny, to ji ne kohero ler no era ng'owa? Mudho. It is light. It is with us. But where do we go? Resist worldly distractions. And that's why in the Catholic Church, when it's time for preaching,
or reading the word of God, or the priestly prayers, there is nobody who is allowed to come in and to go out. Why? Seche ma isomo, seche ma Father lemo, kata kiyalo, onge jakristo mawuok kata madonjo. Nang'o? Nikech, kaka nyathi, for example, Nyasaye botimo kare. Kaka nyathi mawuok no, almost ji 50 oseng'iye, osekawo paro timang'owa, oketo kuome. The worldly distraction will cause you to come away from the light. Bro goli dhi luwo ng'awa sulwe. If we are not focused, today I had it's what for the back to school mass, eh? You are going back to school. If you fail to be focused to that which took you to that school, I promise you, you will never see the star. Our star in academic level is excellence. If we fail to see the focus that we have, to follow the star, and get distracted with the worldly allurement ginyalo bedo simbe main gogo. Worldly allurement nyalo bedo boyfriend, girlfriend, nyalo tami somo. Worldly allurement nyalo bedo pesa. Worldly allurement nyalo bedo nyathini minyuolo no nyalo tami neno sulwe. Tiji ma itiyo no seche moko nyalo tami neno sulwe. Nikech iken miye seche mang'eny. Resist. Kae kwa resist mar jojenzi, wa resist gigo manyalo tamo waneno sulwe makare. Herode sunga omako chunye. Sunga kosemako chunye, otame neno ber mar jawar mobiro. Herode ne bedo gi leng' bo winji to jawar, ruoth mobiro en ruoth madhi tiyo ang'o? Jatelo mobiro ni odhi tiyo ang'o? Ne do winjo kendo dogo chonge piny dolamo Nyasaye. Lakini nikech ne en gi sunga, notame winjo. Noneno ni ng'ani biro kawo telo matimo ma en go. Joka telo mara, an manyaka telo uradi. Koka telo to onge gima timre uradi. Self-centered. If we can never resist worldly things, we'll never see the star. Mondo wane sulwe, nyaka wati kanyakla achiel. Tiyo kanyakla achiel chakre familia kama wadaki. Family is the basic unit of Christian life. Ka ionge riwruok e familia kama idakie, ok ibiro bedo gi riwruok e kanisa. Ok ibiro bedo gi riwruok e duol. Sasa ma ikelo pogruok e oganda moseriwore, ng'eni sulwe oselalni. Sulwe oserwenyi. Kendo koro ok ibiro neno ler maduong'. Jo riek adek nowuotho kanyakla achiel. Ka giriwore kanyakla achiel, giwuok kuonde mopogore opogore. Tradition wacho ni moro wuok Afrika, moro wuok Asia, moro oya Europe. Magi jomopogore kabisa. Lakini kane giromo with one intention, ne giriwore kaka oganda achiel. Ma owinje somo mar ariyo, ka wariwore lerno miyo wariwore oganda achiel mar jo-Kristus. Omiyo gima pogowa kaka ja-Kristus nyiso ni sulwe oselalnwa kaka ja-Kristus. Mago gik manyalo miyo wanema maka watimo to nyalo miyo walu sulwe. Ang'o manyalo tami luwo sulwe? Gigo manyalo tamo waneno sulwe mondo wachop kuom Jesus Christus. Number 1 is spiritual blindness. Richo pogowa gi ng'awa gi Nyasaye. Sin separates us with who? With God. Whenever we sin, the star is not for us. Whenever we are not in the state of grace, the star is far away. Whenever we are not in the state of grace, we will end up at Herod's place. Herode, ka ngimawa ok ochopo kare,
to wabro end up nuwachopo ka ng'awa? Ka Herode. To kichopo ka Herode, to gimobro ng'isi nang'owa? Onge tiende dhi kanisa, onge tiende lemo. Why should I pray? To joma lem to winjo maber. In ka Herode. Sin separates us with God. And these sins are like pride. Sunga. Sunga Jochung Mayuganda. Sunga odonjo ne kro chako negang'o? Ja Kristus. Ndi ja Kristus maka gima ng'at machielo dhi makare, to ich lit gi nyiego timang'o? Donjo ne marach matimre ne. Are you following the star? Sunga golwa kuom Nyasaye. Sunga ich lit kod nyiego biro goli kuom Nyasaye, kendo sulwe biro lalnwa pile ka pile. Richo mar koso bedo maonge yie. Richo mar bedo ng'ano ma arrogant. Herode, kar mana nowinj wach jogi, to bedo arrogant, koro odwaro mondo nyathi mosenyuolo timang'owa? Onegi. Isenego Yesu didi? How many times have you killed Christ? How many times have you become an Herod? How many times have you paralyzed the pastoral ministry of Christ? Gin daladi ma isenego nyathi Yesu e chunyi? Gin daladi miseketho tij Nyasaye mondo chop kare? Gin daladi? Gin timbe mage mamiyo tij Nyasaye ok nyal chopo kare e ngimani kaka ja Kristus? Why do we end up at Herod's place? Worldly distractions mana kasewacho biro tami neno sulwe. Ing'isowa niya, the star is ahead, it is not behind us. The star is ahead, look forward. Sulwe ni mbele, ng'iang'owa? Mbele. Sulwe marwa ni ka, kama igole leswa. Look forward. Tejo makani ya kanisa to kulo wi either or ng'iyo piny or ng'iyo nyawadgi. Somebody somewhere here maybe might be admiring somebody's dress or long trouser. Ile moide chi yalo to yalong ni ber na yawo. Mano nyiewo kanye? Worldly distractions. Seche moko adich wapuonjo kama, somebody's on the phone, social media. Tie gimi tie kono an adich wanjo ginene. Watudre TikTok, Instagram, kia Facebook, WhatsApp. Sulu lali. Look forward. The star is ahead, not where you are looking down. Mabe nyalo jiwa jo Kristus niya, don't look back ngima notimre ni chon. Ng'i mbele, ng'i ber mar Nyasaye man mbele, ler nitie mbele. E sama wang'iyo chien, wadong' ka Herode. E sama wang'iyo chien ka wang'iyo richo wa matamu wakata masitimo kolemo, wadong' ka Herode. We are not focusing on that which we are heading to. We are on a journey, and therefore we must focus ahead. Don't look down or sideways. Focus. Bende sulwe nyalo lalnwa kawa onge gi spiritual activity mora mora ma watimo. Lack of spiritual activity. Ine na kanyo, in ja Kristo. I will ask you so many questions here. When last did you say the rosary? What is the last day you said the rosary? Duoke chunyi. Eno odiechieng' mane mogik manitere rosary? Eno odiechieng' mane mogik mane idhi e pentencia? That's a spiritual activity. Jomoko, sana wan joma rowere, ng'ato chakawo kata mana higa. Sulu olalni. Your star is gone.
What's the last day you went for confession? En karang'o manisebet piny, iketo simu piny, ikawo muma, isomo. Nyasaye ber, seche te. Ng'eni muma ng'enywa kaka jo-Catholic, kinde mang'eny waradogo mana e kanisa. Jo-Kristus mag Jumapili kod Christmas kod tarik 1. Kowe kanyo, muma is not in our budget. The word of God is not important to me and to you. En karang'o mogik mani kae thuolo mar somo muma mondo iwinj duond Nyasaye? If it is more than 3 weeks or 2 weeks or 1 week, the star is gone. Please focus on the star. Look forward. Mogik, gima nyalo lalonwa sulwe en ka wan joma we are self-centered. Iherori iwuon. Idwaro mana gik mabiro kuomie mamori. No? Seche moko wacho ni ayawa ka biri na ne Deacon. Ibiro Deacon na tuse kendi, tuse tedo. Yawa ka biri Deacon. Ibiro Deacon na tuse kendo. Focus. You are losing your track. Jo matindo gitu wanyalo miyo rusa mar gombo bedo Deacon do. Because they have future. But if we are self-centered, the star will disappear. Herode is self-centered. Owinjo ni ruoth onyuol, oseloso njama matimang'owa, nego ruoth. Onego nyithindo mar innocent. Mane watimo sawo mar gi tarik 28. Innocent children. Self-centered, life of self-centered will make you commit abortion, killing the innocent soul. Nikech ineno nyathi kaka garama, inene kaka okonego beni yude chieng' ni dhi manye. Nyasaye ber. Ne ok ing'eyo, dong ni ng'eyo willingly, knowingly, intentionally. Kiseyude, what do? You are becoming Herode. You now kill the innocent soul. Why do you do this? It's the spirit of self-centeredness. Jowetena, ng'ato ka ng'ato Nyasaye omiyo mich mare. Mich ma Nyasaye omini, kaka winje somo mar 2, omiwa mich mopogore opogore kuom teko mar chuny matakatifu moseriwowa. Jomoko nigi wenge madongo, moko matindo. Wan na jo-Kristo. Jomoko dhogi lach, moko dhogi tin. Wan mana jo-Kristo. Jomoko chamo kuon gorogoro 2, ng'ato chamo mana tunja 1. Wan mana ng'owa? Jo-Kristo. Ng'ato kato mimichne. Jomoko wer, jomoko ling. Wan jo-Kristo. Ang'o mariwowa kanyakla achiel? Can Christ bring us together? Regardless of where we come from? Regardless of our status? Regardless of the position we have in the church? Can Christ bring us together? Journeying together in synodality. Bedo gi chuny mamara, en mara, mamara. Ino konego beni bet gono lalonwa sulwe. En karang'o ma nidhi e pendesia mogik? En karang'o mani lemoe? En karang'o mani somoe muma? Bende mor nyalo miyo sulwe lalni. Gima miyo mor nyalo miyo sulwe lalni, jo-Kristus, this is practical. Kuom le mariyogi, mane mayot tero? Le madhi chiemo kod matieko chiemo, mane mayot tero? Mar dhi chiemo yot molo tero mar? Mbona ukiteseka sana Mungu, unaona Mungu akiwa unamhitaji sana, si ndio? Joluo nogongero ni kiyie ginyalo wang'o dere. Yes. Ang'o miyo le matieko chiemo tek? Nang'o? Nikech aseyieng', obadho in Nyasaye, imiya nang'o? An aseyieng', ok ochuna be kobada. Tukutane mbele. Mor nyalo golo sulwe kuom. Nyasaye nyalo gwedhi ba sulwe ni lal.
Nyasaye nyalo mi mwandu makoro neno biro lemo Jumapili is not something to you. Biro kata mana adoration uradika is not something to you. Go chongi kitero rosary odi is not something to you. Lemo is not something to you. You do your own things. You are distracted with the worldly things. Nikechi mor. Nikechi mor. Nikechi mor. Chieng Christmas. Kanise woke kanisa. Which spiritual activity do you do? Bang Christmas. Bang mesa mar Christmas. En ngima mar spiritual mane timo bang lemo benitie oyo mor nyalo pogwa gi Nyasaye. Jo-Israel ne moro pogo gi Nyasaye emiyo nitero gi seche moko e twech nikech gineno gisechopo Canaan koro onge gima wadwaro. We don't need your God. We want God that we can see. When we are overjoyed, then we might miss the track. Check your life well.